Fellowship of the Frog. An entire city paralyzed by fear. What did you say, ma'am? For years, the gang controlled our town, and somehow you police never hear or see anything. Who is the madman behind this mask? The Frog! Is it this man who somehow knows everything that is going on? Or him, perhaps? This trustworthy gentleman? A mysterious, shadowy figure? Or someone impenetrable? Can the commissioner solve the sinister Fellowship mystery? Will she also die at the hands of the Frogmen? And what has the Frog Gang planned for this woman? Right here in Scotland Yard, a frogman. That's absurd. Who can say what's possible these days, sir? Maybe we're both leading a double life. It's possible. Lolita, What's wrong now? we should get out of here. Ha, my baby's jealous. Not jealous, I'm just afraid. No one escapes the mark of the Frog. Frog, I only carried out your orders. What kind of man has taken it upon himself to snuff out lives at his own whim? Is he backed by a foreign power? Is he a crazed maniac who kills because he has to? Who is the Frog Man? Just keep on talking, boys. You make a great chorus. I want to know. And you'll want to know, too. Who is the head of the Fellowship? Don't miss this gripping Edgar Wallace mystery. The Fellowship of the Frog. A world capital, gripped in terror. Another victim of the Crimson Circle. And every flag, a crime by the Crimson Circle. Some paper, letters cut from a newspaper, a Crimson Circle, that's it. A death warning. The Crimson Circle never fails. And the Crimson Circle knows no mercy. No one has ever known my identity or my whereabouts for more than 1 hour. Every morning, a new victim. No one dares sleep at night. Sudden death lurks everywhere. Who will be the next victim? I'll count to 3. And if you don't come into the light, I'll shoot. 1, 2. Who is next on the list of the Crimson Circle? Perhaps this beautiful woman. Aren't you afraid? Men don't scare me. I'm just afraid that one day I won't have money. As long as you work for me, you'll never have to worry. I have all the money you need. But do that once more, and I fear you won't live to spend it. What secret power does the Crimson Circle possess? They come from nowhere and disappear again, terrifying honest men. Don't move! I saw this man with a mask on his face. The harbor was foggy, and he knew my name. Another suspenseful Edgar Wallace story, The Crimson Circle. This is a prison cemetery in London. A body has disappeared. You want me killed, but the gallows hand will kill you all. The awful revenge of a hanged criminal. The Terrible People. A Rialto Constantine film production from the famous mystery story by Edgar Wallace. You're wearing a bulletproof vest. Yes. You see, this summer they're high fashion. With inevitable precision, the Band of Terror executes the murderous commands of their chief. Well then, look after me well, my friend. Don't forget this, though. If I leave this hotel in a coffin, you're certainly not entitled to a tip. Your Honor, as I see you're still alive, may I request that you accompany me to Scotland Yard? I don't want... Nora, we're now both in danger. Please don't go signing any of those papers without asking me, do you understand? The Band of Terror knows no mercy. I think you owe me an explanation, Father. Yes, I think I do. Who is the mysterious chief? Put up your hands and come out of there. Here.
Do I have to get killed as well before you'll believe in the Band of Terror? The Band of Terror. Gallows Hand is just a lot of nonsense. The terrible people. Don't miss this remarkable mystery story. Joachim Fuchsberger, Karim Dor, Fritz Rasp, Dieter Eppler, Ulrich Beiger, Karin Kernke, Ernst Fritz Fürbinger, Eddie Arndt, Karl George Sabich, Alf Marholm, and Elizabeth Flickenschild. You were sent to kill me, weren't you? No, your time's tomorrow. I was trained for it. The terrible people. A film that will thrill you as only Edgar Wallace can. London, die größte Stadt der Welt, zittert vor einem Phantom. Ins Gefängnis gemacht. Ja. Der grüne Bogenschütze. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace gibt Ihnen 1000 Rätsel auf. Sie müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Hören Sie, Bellamy. Bellamy ist gewarnt. Er weiß, dass wir ihm an den Kragen wollen. Wer ist eigentlich dieser Lamont? Wenn das Schwein der Freund von der Howard ist. Ist er bestimmt. Dann muss er auch der grüne Bogenschütze sein. Wer dem Geheimnis zu nahe kommt, ist verloren. Pausenlos ist die Polizei im Einsatz. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Hübsches Grün, was? In der Farbe wollte ich mir letzte Woche einen Pullover kaufen. Es ist nur schade, dass Sie den grünen Bogenschützen nicht erkannt haben. Endlich hat er sich mal gezeigt. Jeder ist verdächtig. In diesem neuen Edgar Wallace-Film unter der Regie des Krimispezialisten Jürgen Roland. Sag dem Sergeant, dass ich es nicht gewesen bin. Du gehörst an die Bar, du dummes Komm! Was? Ich suche eine Frau. Hier? Das wüssten Sie! Jetzt beginnt die Festvorstellung, von der Sie gesprochen haben. Hoffentlich gefällt sie Ihnen. Ein Film voller Hochspannung. Der grüne Bogenschütze. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. I won't see anything. The statistics say that every year London has 40 nights of fog. And who will they murder tonight, I wonder? Every morning, the police discover a new victim. Who's the dead man? The crime wave continues, and Scotland Yard combs the harbor in search of the madman. Where is he? Who is he? A gang calls itself that because they pull their crimes in the middle of the night. Watch it, it's hot. Very hot. Fear reigns. Danger lurks everywhere. And the police are powerless. Terror grips another victim. And another. And still another.
dazu! Extravagant! Extravagant! Achtung, Achtung! Scotland Yard bittet um Ihre Mitarbeit. Wer weiß etwas über das Geheimnis der gelben Narzissen? Heroin. Ein neuer Rialto-Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Ich hatte doch gesagt, dass eine Panne passiert. Alle Leute müssen eben warten. Global Airways gibt die Ankunft Ihres Fluges 246 aus Hongkong bekannt. Die besten Detektive der Welt jagen ein Phantom. Niemand ist mir seines Lebens sicher. Was machen Sie denn hier? Ich sollte was abgeben für die Kleinen. Was denn abgeben? Sie hat heute Nacht auf dem Ball ihren Glaspantofel verloren. Ach, und Sie sind der Prinz, der ihn wiederbringen wollte? Ja, aber sie ist nicht da. Na, dann wollen wir doch mal zusammen nachschauen. Bei Edgar Wallace ist jeder verdächtig. Glaubst du wirklich, dass es der beste Weg ist? Leider ja. Eine Weltstadt lebt in Angst. Mitten im Herzen von London schlägt der Unsichtbare zu. Wer lüftet das Geheimnis der gelben Narzissen? Der war's! Der hat die kleinen Leute! Und Sie haben überhaupt kein Herz, und dabei ist es der schönste Frühling. Hm? Die einzige Spur, die ein Verbrecher hinterlässt, sind gelbe Narzissen. Wer ist der geheimnisvolle Unbekannte? Die Polizei hat 1000 Fragen zu klären. Warum hat es Jack Tarling so eilig? Ist der Täter vielleicht eine Frau? Sind Sie schon mal in der Klemme gewesen? So richtig im Eimer? Warum versteckt sich Gloria? Hat sie Angst vor Mr. Lyne und seinem Chauffeur? Warum schweigt Mr. Milberg? Ich werde alles sagen. Nicht alles. Nur die Wahrheit. Ein spannungsgeladener Reißer unter der Regie von Ákos von Ráthonyi. Ich hatte mich auf einen Tanz gefreut, Mr. Tarling. Scheinbar ist ein Verhör daraus geworden. Ein Film, der jedem etwas bringt. Denn bei mir ist alles nur Natur. Originalaufnahmen in London machen diesen Film zu einem echten Erlebnis. Pass gut auf dich auf, Ed. Das Geheimnis der gelben Narzissen. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Diesmal ist es der Fälscher von London. Dieser Inspektor Rupert benimmt sich, als hättest du den Schein selber gemacht. Kann auch jedem passieren, dass man ihm eine falsche Banknote andreht. Ja, dieser Gerissene muss ein wirklicher Künstler sein. Irrtum, Stanley. Wenn der Gerissene erkennt, dass er keinen Erfolg mehr hat, dann wird er erst wirklich gefährlich. Bestimmt wird er bald zu einem neuen und vielleicht großen Schlag ausholen. Rufen Sie die nächste Polizeistation an. Sagen Sie, man soll die Mordkommission herschicken. Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren von sich auf andere abzulenken. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug, Mörder oder Wahnsinniger? Ich kann natürlich nicht sagen, dass ich es glaube, aber ich bin sicher, dass Hehl dich für den Gerissenen hält. Was ist schon Geld? Man kann sich sogar damit eine Frau kaufen. Peter liebt sie. Sie ihn auch? Zweifeln Sie daran? Liebst du ihn? Ja. Das ist ja großartig. Moment! Die junge, hübsche Frau soll ruhig erfahren, wen sie geheiratet hat. Wenn Sie jetzt nicht sofort den Mund halten, dann... Was dann? Weiß doch genau, was heute gespielt wurde. Sie haben Ihre Zuneigung zu mir geopfert, um Ihrem armen, kranken Onkel, diesem gescheiterten Kitsch-Postkarten Picasso, einen ruhigen Lebensabend zu sichern. Kannst du dir vorstellen, wie interessant es ist, einen Mann zu haben, der niemals weiß, in welchem Bett er eigentlich schläft? Ich glaube, es ist nicht leicht, mit mir verheiratet zu sein. Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung.
Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür. Machen Sie die Wagentür auf, schnell! Haben Sie vor einer Stunde irgendetwas bemerkt? Ja, oh gewiss. Vor einer knappen Stunde ging ich im Garten spazieren mit Sokrates. Das ist mein Airedale-Terrier. Und da sah ich plötzlich einen Mann zum rückwärtigen Tor gehen. Wie sah er aus? Ich War habe groß oder klein? gesehen. Eher groß. Sie waren in Longford Castle, als Basil Hale umgebracht wurde und Sie waren... Seit ich aus Longford Castle zurück bin, habe ich mein Haus nicht verlassen. Sie sind also absolut sicher, dass Peter geisteskrank ist? Ja, alle Symptome sprechen ja doch dafür. Bei Nervenkranken scheint es schließlich wichtiger zu sein, ihr Vertrauen zu gewinnen, als besonders gelehrt zu sein. Was war das? Lasst mich los, was hält ihr denn? Mörder! Accidents can happen, and often do in the Edgar Wallace master mystery, The Strange Countess. Death fills the night with horror. What strange secret surrounds this woman? You'll experience violence, greed, lust, fear, and murder in The Strange Countess. I am the Countess Leonore More. Nobody has the right to touch me. Nobody. She's dead. I must find out if she's dead. You'll find out what it's like to be shut away where escape is impossible. What do you want? Let me go! They brought you here anyway. This is a madhouse, an insane asylum. Get away! Help! Open the door! Dr. Tibbet, please, let me go to her. Please! Not another word. Please, I have to see her. I have to see her! Fear. The fear of insanity run wild. Oh, no, you don't! Poisoner! You must stay with me. Listen. I'm afraid. Afraid. The Strange Countess is a mile-a-minute murder mystery that will force your mind to escape from everyday cares, but will give your brain new problems to solve. And who else was interested in getting rid of Miss Redl and killing her mother? Who? I'll tell you. The Strange Countess, a great murder mystery in the best English tradition. A spine-tingling film that will set your nerves on edge. Get the point? Und wieder wogt eine neue Edgar Wallace-Welle. Das Rätsel der roten Orchidee. Nach dem Wallace-Roman Gangster in London. Ein Kleinod. Nur für die schönsten Frauen bestimmt. Eine Frau wie ich hat eben viele Verehrer. Den Namen will ich wissen. Da steckt eine Karte. Sieh doch selbst nach, wenn du so neugierig bist. Vielleicht überreichen Sie mir eine besonders prachtvolle Orchidee, um ihn umzustimmen. Sie scheinen keine rechte Vorstellung davon zu haben, was es bedeutet, als Orchideensammler unter Kopfjägern zu leben. Bitte nehmen Sie das von mir an. Es ist eine Orchidee aus den Amazonaswäldern. Eine Blume wert, von einer Königin getragen zu werden. Ja, danke. Sie können wieder an Ihren Schreibtisch und zu Ihrer Orchidee. Meinen Verehrer haben Sie ja richtig gehend vertrieben. Und gleich bis in den Urwald. Vergessen Sie, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Kommen Sie mit mir. Ich habe Geld genug, ein neues Leben zu beginnen. Sie sind da die Frau von Edwin Tanner, dem Orchideenjäger. Also was halten Sie davon, wenn wir beide heiraten? Heiraten? Neben hervorragenden Darstellern wie Christopher Lee, Marisa Mell, Adrian Hoven, Pinkas Braun, Christiane Nielsen, Erik Pohlmann, Chris Rask, Klaus Kinski als der schöne Steve und Eddie Arendt als der Todesbutler Parker. Lassen Sie diese Kinkerlitzchen. Das Rätsel der roten Orchidee. Noch außergewöhnlicher. Noch unheimlicher. Noch spannender. Sie? Warum sollten Sie das für mich tun? Dreimal dürfen Sie raten. Der Puppe passiert nichts. Vorsicht!
nicht mehr sprechen kann, Geschnäuzchen. Schnauze. Parker, der Todesbutler, wenn Sie gestatten. Ah, Sie sind der Butler, der seiner Herrschaft einen schnellen, gewaltsamen Tod garantiert. Verzeihen Sie, aber ich bin zu kitzlig. Was wollen Sie? Ich wollte mich um den Posten eines Butlers bewerben. Ein Toter packt die Koffer. Was willst du damit sagen? Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Ein neuer Beweis dafür, das Rätsel der roten Orchidee. Sofort stehen lassen! Hier sehen Sie! Gangster! He's coming! He's coming! Gentlemen, I would appreciate your theories as to how 2 murders were committed under the very eyes, and I could almost suggest with the cooperation of Scotland Yard. Attention, attention. Scotland Yard needs your help. Well, it appears the open grave you saw no longer exists, so what will you look for now, Inspector? I'll go right on looking for the door with 7 locks. The Door with the 7 Locks, based on the exciting novel by Edgar Wallace. It's the police. Don't be so nervous. Get hold of yourself. This is more than just a threat. I am convinced that your life is in danger. This is not a joke. Miss Langdown, there is no reason whatsoever to be nervous, you know. Whenever Holmes is there, criminals are rare. It's dangerous to underestimate a man's intelligence. He could take it as an insult. Tommy, watch out. Or one day you'll push me too far, and when you do, I'll... You'll do what? Well, what about that door? Well, it was an antique door, but with 7 different locks on it. The Door with the 7 Locks, another baffling mystery for Scotland Yard. I have the feeling we're close to the heart of this whole sordid affair. Satisfied, Inspector? At this stage, we can't be sensitive about the choice of arms. You know that, darling. At last the day has come when my life's work will be known to the whole world. You wouldn't hurt Miss Langdown, Aunt Emily. What? Dead? I'm innocent! Try not to shoot, sir. Another Edgar Wallace thriller that will keep you breathless. Come here. Look out, sir! What sordid skeleton is a distinguished English family hiding behind the door with the 7 locks? 7 locks, 7 keys, 7 murders. Don't miss the Door with the 7 Locks. Wenn es Nacht wird in London und die Nebel steigen, dann schleicht das Grauen um das Gasthaus an der Themse. Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in der Nacht. Auch was man Liebe nennt, so wie's der Fachmann kennt, geschieht besonders in der Nacht. Von abends bis morgens tut sich so mancherlei. Und wenn es hinterher in jeder Zeitung steht, merkt es sogar die Polizei.
muss Ihnen sagen, der Gedanke, dass es Kottenjad noch immer nicht gelungen ist, den Burschen zu fassen, ist unerträglich. Bei uns im Yard heißt er der Hai. Mit nie erlebter Dreistigkeit naht ein Verbrecher die Polizei von London. Alle Spuren führen in das Gasthaus an der Themse. Ein neuer Alfred Vohrer-Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Kleine Frau verführt und sich bei Tag geniert, der tut's besonders in der Nacht. Sollten Sie versuchen, Leila in Ihre schmutzigen Geschäfte zu ziehen, dann sollen Sie mich kennenlernen. Was wollen Sie von mir? Bei uns sagt man, der Feigling stirbt 1000-mal, bevor der Tod ihn küsst. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Hübsch. Verbrennen Sie sich nicht. Die Siegel von Troja steht Ihnen zur Verfügung, Inspektor. Mit dem Herrn, der die Schlitten fahren. Und zwar gründlich. Darauf wäre ich nie gekommen. Und wenn es hinterher in keiner Zeitung steht, merkt es auch nicht die Polizei. Hallo 17? Hallo 17, hören Sie mich? Hallo Wade, wo brennt's? Haben Sie wieder was aus der Themse gefischt? Ein neuer Höhepunkt der Edgar Wallace-Serie. Kommen Sie, Wade. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Eine Rialto-Produktion im Konstantin-Filmverleih. Wenn Sie starke Nerven haben, dann besuchen Sie das Gasthaus an der Themse. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Scotland Yard on the alert. One of the most diabolical killers in the history of crime is at large. The Squeaker. A new exciting film directed by Alfred Vohrer from a novel by Edgar Wallace. I'm under the impression you know who the killer is. Mm-hmm. Can you keep a secret? Of course I can. So can I. This is the end of you, Squeaker. A hot trail leads to a warehouse on the Thames to a trader in wild animals. Puss, nice pussy. Mr. Harris. Sir, there's something happening up in Mr. Sutton's room. I warn you, don't forget about the snake. You may find you're his next victim. I hope so, too. When my home is invaded by cops, I'm not so certain. Whatever are all those rozzers doing here? Take a good look at those men up there. Do you recognize any of them? Just a minute. What makes you so sure that the snake is a man, sir? The Squeaker. An Edgar Wallace masterpiece. In 24 hours, Sutton, you will be dead. Why should you think that? There is not a single clue to the identity of the Squeaker, alias the Snake. He could be anyone. I count up to 3. 1, 2. Anyway, one thing I'm sure of. Tonight's the night. I'll bet that the stones will change hands, and very likely they'll end in the clutches of the Snake. It looks as if the story's being bandied about. I'm not sure whom I can trust. He's coming. I know he's coming. Women. Lord, I finally know who the Snake is. The Snake strikes again. Those who find out pay for their knowledge with death. From the space between the punctures, I'd say a mamba. A black mamba. The most deadly.
a Rialto film production. Read about the snake bite murder. The Squeaker. Here's a headline. How I Came to Grips with the Squeaker. You will be chilled and thrilled by this Edgar Wallace tale of terror. Chelford Castle in the English Highlands. Strange, sinister, secretive, deadly. I have been waiting. I'm sorry, but the police have been everywhere. Murder and suspense abound in this exciting film based on the Edgar Wallace novel, The Black Abbot. An entire district is struck with fear, paralyzed by an unknown phantom. Mr. Alfred, why did you wait 45 minutes before you called in the local police on this? A priceless treasure is buried in the subterranean ruins of the abbey, and greed brings death. Everyone wants to help me. The treasure is mine, my dear. You too. Sir, that's the Black Abbot. Just a fake. Let me go! Let me go! Help! With a fist? It is a needle. You wait here. I'm going back there. No, take me away from him, please. I'm scared to death, Gilda. He must be back there. Believe me, he's hiding somewhere. The Black Abbot. He alone knows the secret, and he kills to protect it. Who is the unknown killer underneath the mask, who lures Scotland Yard into the catacombs? I'm not armed. Help me! Help me! I'm the 18th Lord Shepherd. The gold is mine. You scare me. You knew all along about the gold. At your command, Strycer made it smooth. You'd be surprised at who could be a murderer. Ah! Hello? Don't run away. Wait, won't you? Who are you? This I found right by the corpse. Isn't it yours, sir? Buried gold, helpless victims, and a ruthless murderer will hold you breathless. A 4-hour search and nothing, except a dead woman. This complicates things even more. Well, anyway, the more people, the better. A secret treasure, strange women, and a phantom killer provide 90 minutes of action and suspense in this Edgar Wallace mystery, The Black Abbot. Don't miss this exciting film, unless you're jumpy. In the north of Scotland, there is a haunted castle. Who are you? Haunted by a murderer. Hello. This is Edgar Wallace speaking. The Indian scarf. Yes, my dear friends, we've discovered that a murder has been committed in a very particular and gruesome way. Where's the testament? I've no idea. I told you I've no You're idea. lying, but I have a way to make you talk. A fight to the finish. Mr. Tanner, I'm in here. Here he is, Miss Harris. Quick, Bartlett, hurry. Shut your mouth. Very sorry. I'll watch over you. Yes, I'll protect you from them all. The Indian Scarf. A thrilling detective story adapted from the bestseller by Edgar Wallace. Who is the murderer with the mysterious weapon? Where'd you find that scarf? Help! Watch out! I'm a free American citizen. Whoever lays a hand on me regrets it. I hate you. From the beginning, I've always hated you. Is he the murderer, looking for a new victim? You yourself have said that the killer cannot be sane. Is this the face of a killer? I've no idea. I haven't seen anything. Just steam. That's all, just steam. To whom does this horrid little chest belong? You don't care much for your husband, do you? Are you psychic? No.
But I have fine hearing. Yes. I admit we were a bit loud. I'm sorry. I must hurt you very much, my dear. This Mr. Tanner is a criminal, and Isla is his partner. How can we be sure you haven't examined the contents of the last will, that you aren't named there when the legitimate family has been eliminated, when in due course you have murdered us all? Stop! Stand back or I'll shoot. You swine! 4 of the heirs are still alive. One of them is the murderer for sure. And of course, he will try to kill off the other 3. Everyone dreads the Indian scarf. You will all be thrilled by this mystery of Edgar Wallace. This bird will bring you the astonishing solution. Direction north-northwest. Coming soon to this theater. This is the world of the night. The streetwalkers, the hotspots, the customers. This is a world that swings. Now, this swinging world is set spinning with fear by the Phantom of Soho. The Phantom of Soho, rising from the past in search of vengeance. The Phantom of Soho, deliberate, diabolical, seeking out the cream of society among the scum of the city and striking them down. Are you in the mood for some excitement? Then don't miss this film. I figure that she's either a member of the mob that uses the back rooms of this club. The truck's just rolling with the stuff 2 minutes ago, and now they're putting it on the train. Goodbye. Hello. Here speaks Edgar Wallace. What is the secret of room 13? Room 13. Room 13. The police are baffled. Boss, the box has just arrived. Good. The police may be trying to follow me. Take a look outside, will you? Oh, it's you. Oh, get out of here! Experts from Scotland Yard leave no stone unturned in their thorough search for clues. Honey, did you find anything? Who will solve the mystery of room 13? All right, all right. Open all the doors. Open this one. You might find a body in there. Break in the floors. I don't care. Quiet down. Even Scotland Yard forgets its manners on occasion. What? Are you crazy? There's trouble. Wanda was murdered right in front of everybody by a shaving blade. What? I didn't do it. I wouldn't kill her. Because this murderer is a psychopath. Oh, but sir, I placed it there myself. Maniac! What have you done to her? The mail train from Liverpool is due now. You can't stop the train. What do you think you're doing? This is the gripping story of the greatest robbery in British criminal history. £3 million, Marnie. Pretty soon every Scotland Yarder in Britain will be looking high and low for that. Hands up, all of you. You too will fear the secret of room 13, guaranteed to keep you on edge. Room 13. Help me! Room 13. Don't miss this exciting Edgar Wallace story. 1 and 2 and 3 and go.
London, a quiet, foggy day. Time for the changing of the guard in front of Buckingham Palace. A mysterious woman unexpectedly arrives at the airport, triggering a series of events that terrorize the entire world. A wave of murders without motive, without clues. Nothing but The Mark of the Tortoise by ace thriller writer James Hadley Chase. You can't afford to let me walk out of here. The city is panic-stricken. Chasing criminals is an occupation that should be left to the police. That's what we're here for. Scotland Yard is forced to stand by, powerless. Somebody warned them beforehand. A woman. Who have you been talking to? You're looking for Don? Won't you have a seat? He'll be back any minute now. I've bad news for you. Your friend won't be back. Why not? Where is he? He was a bit too careless. He dared to enter the forbidden house of the Green Tortoise. The tortoise, the mark of death. I'm frightened. A double-barrel duel of blackmail and murder. You said when I'd kill him, you'd give me my money. What guarantee do I have that he's dead? My guarantee. How nice. Did you buy an alarm clock? Come on, let's get out of here. The Mark of the Tortoise. One man fighting a gang of ruthless killers. His death will frighten others, and that's what matters. Thank you. All right, now's the time. You know what you have to do, don't you? Where's your friend now? Just you wait. We'll soon see who's a failure. What kind of a job did you give him? I want to know. I understand. You kidnapped him, and now you want the ransom money. A trail of blood leading to the Adriatic coast. An isolated castle on the outskirts of Trieste. Fälscher has reported that we may have a visit from two young men from London. We must be sure to give them a warm welcome. Excuse me. I suppose I'll have to. We've got a problem. She's double-crossing us. You think I'm lying to you? Yes. I know you're lying to me. And I want to know why. What do you mean, why? No. No, Johnny! I want you to escort our guest to the waiting room. No one challenges the Mark of the Tortoise, and no one escapes it. Turn your face away. Beware, the Mark of the Tortoise. A desirable young woman takes her first trip alone. But her arrival in London ignites violence among the underworld, which exceeds anything before known in the annals of crime. Torture, kidnapping, murder, and the police are powerless. One act of cruelty follows another. I want to get out! Reinl! Well, I'll issue a warrant of arrest. You shouldn't do that, sir. What was that? It's better if you tell me. You see, one life does not mean anything at all. The Curse of the Hidden Vault. It concerns the incredible fortune amassed by Mr. Reinl, one of the world's most sinister figures. Go get it. I agree with you. If you actually believe that you're smart enough to open that vault, then by all means... And yet, every attempt to solve the Curse of the Hidden Vault ends with a mysterious disappearance or sudden death. Don't miss this thrilling new story from the pen of one of the world's great mystery writers, Edgar Wallace. The Curse of the Hidden Vault. I can't seem to put together all the pieces. You seem to be with the criminals, also with the police. Very clever story about the police coming.
Very clever. Who of the recipients of Reel's millions will be the next one? Who will be the next victim? And who will actually solve the curse of the hidden vault? Is there any escape from the treacherous Mr. Reinl? The first point in my plan is that the girl who is held here must be set free. Sometimes I feel you know quite well the whys and wherefores in this entire case. Who has the answer? Is there any escape from this ring of scrupulous killers? Don't miss this exciting new Edgar Wallace thriller. Suspense, mystery, and violence will keep you spellbound as police and the London underworld join forces to stop the ruthless Mr. Reinl and to finally solve the curse of the hidden vault. The suspense is unbearable. The curse can kill. London, England's fascinating capital on the Thames, gripped in terror by an unseen enemy. Even policemen disappear from the streets without a trace. No exterior signs of use of force were to be found on her. Aha, it was an accident then. No. Murder. Death stalks London's back streets, claiming one unsuspecting victim after the other. A world metropolis caught in the grips of an unseen killer. Excuse me, sir. It's my duty to inform you about something. What? The Ringers in London. We know The Ringer. One of the most infamous killer figures in the library of fascinating detective stories by world-famous mystery novelist Edgar Wallace. The Ringer, alias the Mysterious Magician, is feared by everyone. The Mysterious Magician, a ruthless killer no one knows, yet he knows everything. Scotland Yard's ace inspector faces insurmountable odds in trying to track down the phantom killer. His only lead, the killer's wife. I can't say that I wish you good luck, Inspector. Of course not, madam. What did I tell you to do with the woman? About the body? Get rid of it. Yes, but there are hundreds of ways. White slave trader. Bloodthirsty killer. That's the Mysterious Magician. Latest news, thank you, sir. The Ringer in London. We also know about his taking girls out by boat, submarine. Who is this ingenious mastermind? Is he the Ringer? Are you sitting, Inspector? Ah, you're lying. We don't want to arouse suspicion. We can't do a thing right now. Everyone has something to hide. Yet no one hides from the Ringer. Can Scotland Yard capture the Ringer? Will Scotland Yard succeed in breaking up the world's largest, most vicious white slave ring? Don't miss The Mysterious Magician, an action-packed thriller from the pen of Edgar Wallace, the master of mystery, suspense, and intrigue. You'll be shocked by this explosive film. Die Wachablösung der königlichen Garde in London ist stets ein Anziehungspunkt für Schaulustige. Lass sie ans Teleskop. Hier. Vor der berühmten Kulisse des Towers spielt der neue Kriminalfilm Das Verrätertor, nach einem Originalroman von Edgar Wallace. Und das hier ist der Wakefield Tower, auch Juwelentower genannt. Modernste Alarmvorrichtungen machen ihn heute einbruchsicher. Ich bin an den Sehenswürdigkeiten Londons interessiert. Draußen am Zeitungsstand sagte man mir, ich würde hier ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten finden. Ein merkwürdiger Zufall stellt einen harmlosen Touristen in den Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Kriminalfalles. Wer steht hinter diesen geheimnisvollen... Mit deinen Fragen zu quälen, werde ich dich überhaupt nicht heiraten, verstehst du? Ehrenwort. Ich frage dich nie mehr. Kuss. Danke, mir ist das Ding zu krumm. Ich habe nichts zu bieten, was 25.000 Pfund wert sein kann. Sie sehen jemandem ähnlich und das ist viel wert. Um ein fantastisches Ziel zu erreichen, scheut eine Bande vor keiner Gewalttat zurück. John, was ist denn? In dem Film Das Verrätertor. Ein Unbekannter greift nach den Kronjuwelen. Ist er der Anstifter? Das ist ja ungeheuerlich. Warum sollte ich denn? Oder Sie?
Sie wollen im Tower einbrechen. Halt's Maul. Halt! Wer? Ein toller Apparat. Jeder, der den Plan gefährdet, wird gehetzt, wie ein Hase. Sie werden doch keinen Brillenträger schlagen, ne? Diese Banditen sind hemmungslos. Wir sind soweit. Die Nacht der Entscheidung ist angebrochen. Kommen. Die moderne Technik im Dienst skrupelloser Verbrecher. Halt! Wer kommt da? Die Schlüssel! Wessen Schlüssel? Königin Elisabeths Schlüssel! Wer sind Sie? Drehen Sie sich um. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Gelingt das perfekte Verbrechen? Die britische Krone ist in Gefahr. Wir trinken auf 25.000 Pfund. Verdammt! Hier spricht die Polizei. Helfen Sie mir. Es geht um das Leben vieler Menschen in dem spannungsgeladenen Edgar Wallace-Film Das Verrätertor. Erreicht ein Verbrecher sein wahnsinniges Ziel? Das erfahren Sie in diesem aufregenden Film. Aber beeilen Sie sich, es ist eine Bombe an Bord. Keine Aufregung, ich kenne mich aus in solchen Dingen. Ich habe die Bombe entschärft. Hände hoch, hier spitzt Gott an Jagd! Glauben Sie immer noch daran, dass heute Nacht etwas passiert? Tag und Nacht geschehen unheimliche Dinge. 2 Leute hast du zu fürchten, Archie. Inspektor Westby und den Hexer. Ein spannungsgeladener Kriminalfilm nach einem der erfolgreichsten Originalromane von Edgar Wallace. Neues vom Hexer. Ich habe Angst. Und ich weiß, warum ich Angst habe. Bei Ihrer Kaltblütigkeit Angst? Vom einzelnen Mann vor dem Hexer? Glauben Sie, dass der Hexer kommt? Ich bin sogar sicher, dass er schon hier ist. Sie wissen doch, wie gut er es versteht, Maske zu machen. Wirst du kommen? Wann? Neues vom Hexer. Wieder ein Höhepunkt der berühmten Serie. Ein Edgar Wallace-Film mit großer Starbesetzung. An der Spitze Inspektor Westby von Scotland Yard. Die Morde werden weitergehen, Inspektor. Die nächste wird Lady Curtin sein. Und wir haben keinen Täter. Hallo. Ja, Sir. Ein gefährliches Geheimnis umgibt diese schöne Frau. Oh, vielen Dank für die wundervollen Blumen. Wie meinst du das? Wie lange geben Sie Archie noch, Doktor? Keine 12 Stunden. Ein Schuss, ein Schrei. Was war das für ein Schrei? Der kommt sich auch schon vor wie James Bond. Ein Unbekannter jagt die Menschen. Hilfe! Hilfe! Der Hexer geht um. Wer hat ihn zu fürchten? Als Polizisten getarnte Banditen haben ein Kind geraubt. Sie kennen kein Pardon. Aber keine Sorge, Mr. Finch greift ein. Scotland Yard jagt den Hexer. Runter mit der Maske. Bist du verrückt geworden, John? Was fummelst du denn meinem Kinn herum? Entschuldige vielmals. Ich dachte, du wärst der Hexer. Idiot. Der letzte Erbe eines Millionenvermögens ist in tödlicher Gefahr. Übrigens, vielleicht interessiert Sie diese Visitenkarte, die ich auf dem Schreibtisch des Toten fand. Neues vom Hexer. Bitte.
Der Hexer? Der Hexer, der Mörder? Neues vom Hexer. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Das erleben Sie demnächst. In diesem Theater. Come out of there. Your game's finished, my friend. Here is a story of cold-blooded murder. If a face is especially intriguing, once in a while I make a duplicate for my own pleasure. One of these faces, a girl, is still alive. You feel sorry for her, you mean? I do too. How solid do you think this is? Ronnie! Inspector Potter's been murdered. What? Inspector Potter's been murdered? Yeah. Here. The sinister monk. A young girl is murdered at a famous English boarding school near London. I'm afraid that your man mistook Lola for Gwendolyn. What? My man? Yes, your man. What's this? Did you hire a paid killer? The entire country lives in terror. The newspapers call the mad killer the sinister monk. The monk was here! I'm scared. I'm so scared. I'm the caretaker at the school. My name's Smith, if I may take the liberty of mentioning. You're coming with us. I'm innocent, sir. Why are you trembling then? Who is he? Who is the sinister monk? The first question to ask is, why did he do it? I wonder what your assailant hoped to gain by attacking you. Is his motive money? And this is a document giving me, as your lawyer, full power of attorney over your estate. Since there isn't any will, I suggest that we wait. Aren't you afraid of the monk? Maybe I'm the monk. The monk. If he's a monk, then I'm a nun. Has she something to hide? Many people have seen the ghost of a monk walking in the moonlight. What was that? We're always suspicious of the first one on the scene of the crime. But you were the first. Who is his next victim? Stop! Well, well, you're not wearing your monk's costume today? You don't seriously believe I'm the monk? Look, you better watch out. Tomorrow morning at dawn, I want a helicopter to keep a permanent watch, and no police insignia. Whoever gets in the way of the sinister monk is a dead man. It is outrageous that this could happen right under the very noses of the police. Scotland Yard uses every means at its disposal to capture the ruthless murderer. Nobody knows what he looks like. Here comes the chief. And from the girl's description, anyone at all could be the monk. Even you. The sinister monk guards his deadly secret. Do not tell anybody. But the sensational revelation will astound you. I would say, here. Don't miss the sinister monk. A mysterious wave of murders terrorizes the entire city of London. Do all of you girls have everything you need? Scotland Yard calls the unknown killer the Hunchback of Soho. No! Miss Wanda Merville declares herself ready to take over her father, Lord Donald Perkins' estate and effects. You heard what he said. You downstairs? Yes. And the girls? They're all asleep. I should. Yes. You. In cold blood, they plot the perfect murder. Let me out! Let me out! Who's responsible for the failure of the police in the Soho case? Certainly not I. Who then? Who have you got looking for the strangler? One of my best officers, Inspector Hopkins. This is Miss Merville's passport. However, you're not Wanda Merville. How do you know that the girl you met yesterday was really Miss Merville and not someone who was impersonating her?
Who is the mastermind behind these fanatical crimes? Who is behind the hunchback of Soho? No one escapes his deadly traps. Where is he? He is everywhere. No! Who will be his next victim? This so-called decent home's more horrible than any jail I've seen. Inspector shouldn't have any feelings, my dear Hopkins. In the head. No! What on earth was that? I heard somebody scream just now. The strangler has struck again. Another girl. And strangled again. I see no one is indispensable around here. They're holding me in this house as a prisoner. I have something important to tell you. She discovered a certain secret. She wouldn't give me the details. I'm calling on behalf of Wanda Merle. She's... I wouldn't think of it. Do you understand me now? It means that somewhere in London right now, the real Wanda Merle is in the greatest danger. He's following me. He wants to kill me. That's incredible. I'm glad that I came along then. Don't be afraid, child. I'll protect you. The enemy! The enemy! Where is he? I'll tell you once more, any contact with the outside is forbidden and will be punished, severely punished. That's not only for you, but for all of you. They're quite obedient, considering everything. Only what, David? you know, Auntie, once in a while I do wish some of them would try to open their hearts and speak to us frankly. A ruthless killer plays a dangerous game for the highest stakes. Oh, no! What are you doing to me? Who is the hunchback of Soho? The sensational solution will leave you breathless. Am helllichten Tag geschieht mitten in London ein tolldreister Überfall. Achtung, hier spricht Edgar Wallace. Es geht um das Geheimnis der weißen Nonne. Sind die Schwestern alle Engländerinnen? Oh nein, sie kommen aus der ganzen Welt. Aus allen Schichten der Bevölkerung. In diesem Schloss gibt es tödliche Geheimnisse. Ist die Trauer der Leidtragenden echt? Chefinspektor Coopersmith erlebt tolle Überraschungen. Ein neuer Höhepunkt der berühmten Edgar Wallace-Serie. Das Geheimnis der weißen Nonne stellt Scotland Yard vor eine schwere Aufgabe. Ein brillanter Thriller mit Weltstar-Besetzung. Durch Wunder der Technik. Einer so charmanten Frau kann man doch nicht die Polizei auf den Hals setzen. Chefinspektor Coopersmith bemüht sich in solchen Fällen am liebsten selbst. Naja, sehr interessant, aber das ist ja schließlich keine strafbare Handlung, nicht wahr? Es ist soweit. Kennt sie das Geheimnis, das wie ein Albdruck auf allen Menschen lastet? Verdammte Weiber. Du, diese verfluchten Empathy-Weiber. Es wird sich für uns alle lohnen. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Welche Rolle spielt dieser Mann? Ein riesiges Polizeiaufgebot jagt ein Phantom. Aber immer kommt man zu spät. Haben Ihre Männer irgendwas Verdächtiges gefunden? Nein, nichts. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich gratuliere Ihnen. Und die eiserne Disziplin hier ist sehr vertrauenswürdig. Die Arbeit unserer Schwestern ist nicht leicht. Um ihm zu helfen, setzt ein junges Mädchen sein Leben aufs Spiel. Wer steckt dahinter? Ein Mann oder eine Frau? Manchmal habe ich Sehnsucht danach, mich als Frau zu fühlen. Auch Sie fühlen sich sehr weiblich an. Ich bin versucht, es zu glauben. Ein genialer Verbrecher kennt keine Grenzen. Ich frage Sie, sieht das nach einem Werk von Nonnen aus? Nein, Sir, aber angenommen, die Nonnen sind gar keine Nonnen. Und die Toten sind nicht tot. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Ein Film voll atemberaubender Spannung. Wer steckt unter dieser Maske? Ein echter Edgar Wallace-Film. Das Geheimnis der weißen Nonne gibt Ihnen 1000 Rätsel auf. Sie sind wirklich ein hübscher Leichnam.
Selbst als Leiche muss man noch etwas Stil zeigen. Eine harte Nuss für Scotland Yard. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Wie sah er aus? Ich habe ihn nicht gesehen. Nicht sein Gesicht, aber seine Hand. Eine eiserne Hand mit lauter Messer. Die blaue Hand. Hinter jeder Tür lauert der Tod. Ein neuer, spannungsgeladener Kriminalfilm. Sag Ihnen, Craig, dahinter steckt. Halten Sie mich nicht für verrückt. In einer Irrenanstalt in der Nähe von London enden alle Spuren. Scotland Yard schickt seinen besten Mann. Aber auch er kommt zu spät. Wie unvorsichtig, Schwester Harris. Der Keller eines alten Schlosses birgt ein schauriges Geheimnis. Die blaue Hand sucht neue Opfer. Wieder ein echter Edgar Wallace-Film. Ich halte es nicht mehr aus, dieses Warten auf den nächsten Mord. Ein Butler treibt seltsame Spiele. Und ich frage mich nun, warum Scotland Yard nicht in der Lage ist, einen Mörder aufzufinden, von dem man weiß, wer er ist. Wer steckt wirklich dahinter? Das neue Meisterwerk eines Krimi-Spezialisten. Die blaue Hand. Ein harter Fall für Scotland Yard. Wir haben auch unsere Beziehungen. Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Aber wer käme denn für die Morde in Frage? Nur einer kann das Rätsel lösen. Und ich weiß auch wie. Mit teuflischen Mitteln wird ein Mädchen erpresst. Verbrecher sind Sie. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Wer sich dem Unheimlichen in den Weg stellt, ist schon ein toter Mann. Hände hoch! Jetzt fühle ich mich selber ein ganz klein wenig wahnsinnig. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Nein, ich will raus! Nein, Hilfe! Die blaue Hand. Ein neuer Höhepunkt der berühmten Serie. Die sensationelle Lösung des unheimlichen Falles erleben Sie demnächst in diesem Theater. Fertig! Wir nach! Sie haben alle Anweisungen bekommen? Noch irgendeine Frage? Hast du keine Angst? Ich weiß nicht. Ich würde es nicht tun. In einem Mädchenpensionat in England geschehen unheimliche Dinge. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Bist du... Bitte lass mich! Der Mönch mit der Peitsche. Ein neuer Film der berühmten Serie. Inspektor Higgins von Scotland Yard kämpft gegen eiskalte Verbrecher. Sie werden mich jetzt zu Ihrem Chef fahren, aber nicht mit verbundenen Augen. Wenn Sie schon einen aufhängen wollen, warum denn nicht den richtigen? Warum denn nicht den Gärtner? Warum denn nicht den? Ich? Warum denn ich? Inmitten fröhlicher junger Menschen geht ein Mörder um. Eine Spur führt ins Zuchthaus. Wir haben keine Zeit, los, steig ein. Okay. Bis hierher reicht die Macht des großen Unbekannten und öffnet seinen Helfern alle Türen. Ein echter Edgar Wallace. Der Mönch mit der Peitsche. Ein Meister der großen Unterhaltung inszenierte diesen neuen Spitzenfilm. Was hat dann ein Mönch in einem Mädchenschlafsaal zu suchen? Ein Mönch ist doch keine Nonne. Nein, aber ein Mann. Lassen Sie mich los! Was hast du erzählt? Ich habe noch gar nichts erzählt. Aber ich werde es. Du sagst gar nichts, du hältst deinen Mund. Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie nichts damit zu tun haben. Ich jedenfalls werde meinen Mund nicht halten. Das wird dir noch leid tun. Das Grauen geht um.
Diese Morde sind unter Ihren Augen geschehen und Sie konnten es nicht verhindern. Die Polizei kommt immer zu spät. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Nach dem großen Erfolg des Films Der unheimliche Mönch, nun der neueste Edgar Wallace-Film. Noch spannender, noch unheimlicher. Werfen Sie die Waffe weg! Und vor allen Dingen in Farbe. Der Mönch mit der Peitsche. Aber wer ist denn nun eigentlich der Mann, der hinter dem allen steht? Hm? Ist es der hier? Das erfahren Sie bald in diesem Theater. In the dead of night, terror strikes. Murder by a savage monster. The monster of Blackwood Castle. Well, now we'll find out. No, mistress. Your father's will leaves you only whatever Blackwood Castle is worth. You could get about £10,000 if you sell it very quickly. Yes, what about him? Things might be better for him. He's dead. Ah. And the man looked like such a healthy soul. Yes, I've no doubt he was. What precisely are you doing here, Mr. Conrad? I'm a hunter, as you very well know. And occasionally I fall into the strangest adventures. A bloodthirsty monster hunting human prey. Báky! Ah! Have you a room free by any chance? Oh, I must say, this is a coincidence. Actually, there's one just been vacated. Close by, a charming hotel for guests with nerves of steel. But whoever strays into the moors will meet the monster of Blackwood Castle. A spine-tingling motion picture with an international cast. Hello? Scotland Yard, please. Hurry. So sorry. Looking for a murderer? Every night, another victim. They come in swarms like flies to honey. And die. Right. Every day, another corpse. I have no idea. Why should I have to wait for Scotland You'll Yard? be here to reply to questions. Questions? What sort of questions? I have nothing to do with this affair. Why has the monster chosen Blackwood Castle? How does he choose his victims? What do you think, Dorothy? Who could get anything out of murdering all of us? Who will the monster strike next? I can sense money. Plenty of it. And you're in on it. But I would like to know just who you are. Who are you? Let's say a rival, Sir John. Scotland Yard has no rivals. Certainly none who are private detectives. Did you hear that? That's all we need at Scotland Yard in the house. Tucker and Baldwin dead. Scotland Yard is checkmated. Help! What is the solution of this gripping mystery? Oh, so you were already getting acquainted. Very nice. Does the monster kill at random? Or is it part of some diabolical scheme? Excellent, Sir John. We're coming closer to it. What? Closer? We're right on it. And who controls the monster? Come and see The Monster of Blackwood Castle. For the most terrifying screen adventure of all time. Blackwood Castle. Let me live. Let me be. Give me moments to see the space of today. Turn on your love lights to stay. Good evening. This is Edgar Wallace speaking. This is Peggy Ward. Give me Scotland Yard. Inspector Higgins. Please, hurry. The Hand of Power. Another exciting Edgar Wallace thriller. Inspector Higgins of Scotland Yard has a strange case to solve. What's wrong? Death stalks the night. I wouldn't stay here if I were you. Ladies aren't welcome here, I'm afraid.
Here you've got to be tough if you want to come out healthy. A specialist in thrillers prescribes just the thing that tenses your nerves. Donald! Oh, thank God you're back. We found Sir Cecil in the cemetery. Everyone is trembling with fear that the hand of power will point their way. A brilliant cast in a spine-chilling adventure. Why did he try to kill me? Is money behind it all? Can death be bribed? £10,000, the last installment. The hand of power knows no mercy. Strange people in an old English castle. Many who would rather remain incognito. Stop! This woman is always around when someone is killed. A phantom playing hide and seek with the police. Stop or I'll shoot! Is Scotland Yard at fault in its new chief? Let's not get personal, yes? Nothing can stop the phantom from continuing on its relentless way. The coffins lie ready. It is impossible not to be captivated by Edgar Wallace. Ah, oh, darling. Your kiss is wonderful. I wasn't kissing, I was pumping oxygen into your lungs. A breathtaking adventure awaits you. Light! Well, I ordered light. How long do I have to wait? I will count up to 3. 1, 2... Nachts, wenn an der Themse die Nebel steigen, schlägt er zu. Der Gorilla von Soho. Wieder dichter Nebel, wieder ein älterer Mann, Millionär aus Kanada. Ist da jemand? Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Gorilla, Gorilla! Ich höre über Gorilla! Geht's doch in den Zoo! Fragen Sie mal nach, ob noch alle da sind! Eine zwielichtige Bar im Londoner Stadtteil Soho hat viele Geheimnisse. Du hast genug für heute. Niemand kennt den Schlupfwinkel der unheimlichen Bestie. Wozu die Aufregung? Sie zahlen? Und ich schweige. Sie! Ach! Wieder ein echter Edgar Wallace-Film. Na, Sie Privatdetektiv, was haben Sie entdeckt? Ich habe den Mann gesehen, den Sie suchen. Bleiben Sie stehen! Legen Sie die Frau nieder! Der Gorilla von Soho. Deutschlands Krimi-Spezialist Nummer 1 serviert Ihnen einen neuen Wallace-Thriller mit grandioser Besetzung. Was sucht Chefinspektor Perkins bei dieser reizenden jungen Dame? Ein Monstrum hält eine Stadt in Atem. Hoffentlich ist ihr nichts zugestoßen. Menschen verschwinden auf geheimnisvollen Wegen. Kommen Sie doch noch heute Abend in meinem Büro vorbei. Ich werde da sein, verlass dich drauf. Wem gehorcht der Gorilla von Soho? Das wissen Sie nicht? Bedenken Sie mal scharf nach. Ist Scotland Yard auf dem richtigen Weg? Nun ist mir alles klar.
Der Gorilla von Soho. Ein neuer Höhepunkt der berühmten Serie. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Alles muss man alleine machen. Das ist sein Leben. Wenn ich noch mal auf die Welt komme, wäre ich doch gleich Verbrecher. Das ist ja viel bequemer. Homicide. Homicide in the Palace Hotel. A man is killed in the harbor of London. Good evening. This is Edgar Wallace speaking. Another exciting case in the popular series. The man with the glass eye is coming. Scotland Yard sends its best man to the scene. Now, my dears, I want to ask you a straightforward, simple question. Which of you ladies has seen the murderer? It's a terrible, sneaky man. He mustn't see you here. Come this way. Some of ones are out, shoot! You're so nervous and restless. Are you in trouble? Inspector Perkins? HQ for Inspector Perkins? This is heroin, Sir Arthur. No, thank you, I don't smoke. Heroin? Where did you get it? A well-known London variety theater is the scene of a baffling mystery. You can do what you want with the girls. Hand them over to Ray and Clark. Does that ring a bell, Pepper? Denver? Why, that's where the billiard club is, Chief. You're right, so it's narcotics and white slavery, too. Now we'll finish off the club, White slavery and murder. The man with the glass eye hits the center of the heart every time. A genuine Edgar Wallace thriller. Pepper, my car. Hands up, you pig. It was all an unfortunate mistake. Maybe he wants to break up the whole troupe. Bruce, I must speak to you. you must be careful. The police are searching the place. You see, one of our girls was murdered. We're staying at a motel, Prince of Wales. All right, I'll come over at once, and don't let anyone in till I get there. Give the alarm. Hurry. A thriller with every moment packed with suspense. No! Let me go! Help! Leave me alone! Let me go! A killer at large in London. Who will die next? I don't want anybody to confirm my alibis, understand? See, Daddy, that's all the thanks you get for trying to help cover up someone. Whom does he want to cover up? Who is the head of this dangerous gang? Scotland Yard is in the dark. It is impossible not to be thrilled by Edgar Wallace. Please, ladies, please. I was only doing my duty. You're the greatest! The man with the glass eye is waiting for you. Ein neuer Film der berühmten Serie. Das Gesicht im Dunkeln. Eine unheimliche Geschichte stellt Englands berühmte Polizei vor eine schwere Aufgabe. Ich wusste nicht, dass eine Untersuchung stattgefunden hat. Die Polizei untersucht auch immer solche Unglücksfälle. Das ist Gesetz. Das Nachtleben von London bietet aufregende Attraktionen. Ist dieser Mann ein Mörder? Aber nein, natürlich nicht. Wie können Sie nur so etwas von ihm denken? Ein echter Edgar Wallace-Film. Das Gesicht im Dunkeln.
Ein Psychospiel mit Schock. Das Meisterwerk eines Krimispezialisten mit großer Starbesetzung. Mein Name ist Christine, 18 Jahre alt, ohne festen Wohnsitz. Ein junges Mädchen lebt gefährlich. Halten Sie es für möglich, dass John Alexander Ihre Tochter ermordet hat? Worauf warten Sie noch? Verhaften Sie den Mann. Ein bekannter Industrieller steht im Mittelpunkt des aufregenden Geschehens. Meine Mutter hat nach ihrem Tod alles mir hinterlassen. Die Gier nach Geld macht Menschen zu Mördern. Ein Film voll explosiver Hochspannung. Sind es die abwegigen Leidenschaften seiner schönen Frau, die diesen Mann ins Verderben treiben? Die berüchtigten Beachschuppen Londons mit ihren obskuren Attraktionen sind beliebte Anziehungspunkte für Nachtschwärmer und Treffpunkte der Unterwelt. Es geht um ein Millionenvermögen. Wer ist der Mann im Dunkeln? Was willst du denn damit sagen? Ich weiß nicht. Aber irgendetwas gefällt mir nicht an dieser Geschichte. Auch wenn du mich umbringst, das ist alles, was ich weiß. Ich kann dir nichts anderes sagen, ich schwöre es dir. Und ich schwöre dir, dass du reden wirst. Du wirst alles erzählen. Ich verstehe nicht, Helen, wie du es mit dem aushalten kannst. Immer ist er um dich herum und versucht, dir nachzuspionieren. Ein geheimnisvoller Kriminalfall steht dicht vor der Lösung. Ja, sieh es dir an, das war dein Werk. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Achtung! Das Gesicht im Dunkeln kommt auf sie zu. Swinging London. I'll meet you at Piccadilly Circus. Don't worry, I'll wear something smashing so you can't miss me. Hello? This is Edgar Wallace. How many were dead when you got there? Just one. You're not safe. The men who deal in drugs have millions invested. They stand to make a fortune. They won't stop at murder to get it. A bloody trail comes to a dead end at the slaughterhouse. I doubt if you'd enjoy yourself butchering humans when killing is your stock in trade. And still the senseless killings continue. Surely you're aware that you're being followed from dawn till dark. The killers are certain you've been told where the heroin is hidden. But what secret is known only by Myrna Ferguson? It is Myrna. Myrna Ferguson. I'm terribly afraid, Inspector. Scotland Yard finds itself chasing phantoms. You see, I'm being paged already. Goodbye, Mr. Fond. Goodbye, Miss Ferguson. It's been a pleasure. Oh, what a pleasure. In the pink of health you are, my dear. As you can see, Myrna Ferguson's alive. Only one man knows where she is. Jim Donovan, and he's dead. But who could have killed him? Once again, all London is in the grip of terror. Hello, Inspector Craig. Inspector Craig, they found another woman's body in the Thames. The latest and most terrifying film from the pen of Edgar Wallace, the master of mystery, levels his sights on society's most desperate citizens. Myrna! Myrna, hello! Hello! I have reason to believe your sister was involved in smuggling heroin. I'll make Myrna Ferguson come to me. Then she'll pay for telling us a pack of lies. The hired guns of the underworld are always one step ahead of the police. I'm no match for them. There's always someone quicker than I am. Who is that someone? My portrait of her symbolizes Scotland Yard. When you're ready, shoot. I'm dying to see how it turns out. It's a special weapon issued to the Royal Navy. No one could possibly have access to it unless they were members of the armed forces. Congratulations. You men have distinguished yourselves. I'm the one who took the pictures of your sister after she died, and believe me, she didn't look dead. They've just turned up some snapshots that prove she's as alive as I am. Danny. Call the police? Over my dead body. And when the police arrived on the scene, her body had vanished. Girl of the Royal Opera Ballet. Murdered. Where will the killer strike next? Who will his next victim be?
The Dean of Suspense, Edgar Wallace, has done it again. You're sure they'll come? Yes, I'm sure of it. Who are the men of Scotland Yard waiting for? What are the stakes in this vicious game? I can't help thinking they blackmailed her. That would explain the smuggling. Yes, it would, indeed. And when she turned against them, she was murdered. It's a shocking picture, I warn you. A chilling, thrilling film. Ah, fiddlesticks. What are you afraid of? Don't just stand there. See the film.